day of judgment. àwọn tí wọ́n pàdánù ọjọ́ ìgbàlà wọn ò lè pàdánù ọjọ́ ìdájọ́. Those who dodge the day of salvation cannot avoid the day of judgment. àwọn tí wọ́n yàgò fún ọjọ́ ìgbàlà wọn ò lè yàgò fún ọjọ́ ìdájọ́. And the day of salvation is the longest day in the history of mankind. ọjọ́ ìgbàlà òun sì ni ọjọ́ tí ó gùn jù lọ nínú ìtàn ìran ènìyàn. When you read, those who know Bible, they know about the dispensations, 7 dispensations of God's dealing. àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa bíbélì wọ́n mọ̀ ní ti ìgbà méje ti ìbáṣepọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú The ènìyàn. first dispensation is that of innocence. ìgbà àkọ́kọ́ wo ni ìgbà àìlẹ́ṣẹ̀. When man was made in the image and likeness of God, no sin at all, completely innocent. nígbà tí a dá ènìyàn ní àwòrán àti ìrínisí ọlọ́run kò sí ẹ̀ṣẹ̀ rárá ó jẹ́ aláìmọ̀kànmọ̀kàn. After the fall of man, the end of innocence came, then the second dispensation of conscience was wrote in. lẹ́yìn ìṣubú ènìyàn òpin dé bá ìgbà àìlẹ́ṣẹ̀ àkókò ẹ̀rí ọkàn wá dé. Man still failed under conscience, then human judgment dispensation came. ènìyàn sì kùnà lábẹ́ ẹ̀rí ọkàn àkókò ìṣàkóso ìjọba ènìyàn wá dé. Man still failed under human government, then God came with another dispensation of promise. ènìyàn sì kùnà ní abẹ́ ìṣàkóso ìjọba ènìyàn ọlọ́run tó wá pẹ̀lú ìgbà ìlérí. Man still failed under that dispensation, he came with law. ènìyàn sì kùnà lábẹ́ ìgbà yẹn ó wá pẹ̀lú òfin. Man failed under law, he came with grace. ènìyàn kùnà ní abẹ́ òfin ó wá pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́. That's the dispensation we are in now. ìyẹn ni ìgbà tá a wà nù rẹ̀ báyìí. After the dispensation of grace, it remains only one. lẹ́yìn ìgbà oore ọ̀fẹ́ ó kù ẹyọ kan. And that's the dispensation of judgment. ìyẹn ni ìgbà ìdájọ́. I want to write these 7 heroes of faith down. mo fẹ́ kí ẹ kọ àwọn akọni ìgbàgbọ́ méje yìí They sílẹ̀. represent the 7 dispensations. wọ́n dúró fún àwọn ìgbà méje náà. Number 1, Abel, the innocent man that Cain killed, represented the dispensation of innocence. èkíní abẹ́lé ọkùnrin aláìlẹ́ṣẹ̀ tí káínì pa ó dúró fún ìgbà àìlẹ́ṣẹ̀. Number 2, ìkejì Enoch, énọ́kù the man that walked with God alone in the whole world. I read that, I said God took him. We are told before his translation, he had the testimony that he pleased God. That man lived in obedience to his conscience. ọkùnrin yẹn ó bá ọlọ́run rìn ní ìran tirẹ̀ a sọ fún wa wípé ó bá ọlọ́run rìn ọlọ́run mú un lọ nítorí wípé ọkùnrin yẹn ó gbé gẹ́gẹ́ bí ìgbọ́ràn sí ẹ̀rí ọkàn He rẹ̀. represented the dispensation of conscience. ó dúró fún ìgbà ẹ̀rí ọkàn. Noah, number 3. Nóà ní kẹta The dispensation of human government came with Noah. ìgbà ìṣàkóso ìjọba ènìyàn ó wá pẹ̀lú Nóà. You know that it was that Noah's sons also that became nations in the world. ṣé mọ̀ wípé àwọn ọmọkùnrin Nóà àwọn ni wọ́n di àwọn orílẹ̀-èdè nínú ayé. Number 4 was Abraham, who represented the dispensation of promise. ìkẹrin ni Ábúráhámù tí yóò dúró fún ìgbà ìlérí. And you know that God calls him with ẹ promise. sì mọ̀ wípé Ọlọ́run pè é pẹ̀lú ìlérí. Then Moses, who represented the dispensation of the law. Mósè tí ó dúró fún ìgbà òfin. After Moses, Joshua, lẹ́yìn Mósè ni Joshua who represented the dispensation of grace. tó dúró fún àkókò oore ọ̀fẹ́. Look at the dispensation, look at the time of Joshua. ẹ wo àkókò Joshua Everything went well. ohun gbogbo lọ dáadáa. They just entered the promised land. wọ́n kàn wọ ilẹ̀ lérí. When Achan wanted to spoil the show, he was swiftly removed. nígbà tí Ákánì tí ó fẹ́ bà iṣẹ́ náà jẹ́ amúkúrò. Look at the salvation of Rahab.
ẹ̀pọ̀ ìgbàlá Ráhábù Just grace. oore ọ̀fẹ́. How did this spy come to her house? Bí àwọn amí ti wá sílé rẹ̀, How did she recognize them? bí ó ti dá wọn mọ̀, How did she escape everything that she tried to do? bí ó ti bọ́ lọ́wọ́ ohun gbogbo tí ó dẹ̀ ń ṣe. How did she know that I should use this opportunity to ask for salvation of my father, of my mother, of everybody, and she was granted? Bó o ló ṣe mọ̀ wípé o ní láti béèrè fún ìgbàlá bàbá ìyá àwọn aráalé rẹ̀ tí a sì fún un. But when you read the book of Joel, you see that everything is grace. Nígbà tí ẹ bá ka ìwé Joshua ohun gbogbo oore ọ̀fẹ́ ni. And we must understand that. Ẹ ní láti mòye yẹn. And after Joshua, Lẹ́yìn Joshua, we come to the book that we call the book of Judges. a wá dé ìwé tí a pè ní ìwé àwọn onídàájọ́. That's representing the dispensation of judgment. Ìyẹn dúró fún ìgbà From ìdájọ́. the judges to the kings, you begin to see they will sin, they will be punished. They will sin, it will be followed by servitude. They will sin and they will punish. Telling you that no man can sin and go away with it. Láti orí àwọn onídàájọ́ dé àwọn ọba ẹ̀rí bí wọ́n ti ń dẹ́ṣẹ̀ a ó bá wọn wí bí wọ́n ti ń dẹ́ṣẹ̀ a ó dá wọn lẹ́jọ́ bí wọ́n ti ń dẹ́ṣẹ̀ wọ́n lọ ilẹ̀ ìgbèkùn. Ìyẹn fi hàn wá wípé ẹnìkan ò lè dẹ́ṣẹ̀ kó mú jẹ gbé. In fact, they did it until they landed in captivity. Àní wọ́n ṣe tí wọ́n fi bára wọn ní ilẹ̀ ìgbèkùn. When they landed in captivity, Nígbà tí wọ́n délẹ̀ ìgbèkùn, some perished in the land of captivity, some returned. àwọn kan wọ́n ṣègbé ní ilẹ̀ ìgbèkùn, àwọn kan padà wá. Which show the righteous judgment of God. Èyí tó fi ìṣèdájọ́ òdodo Ọlọ́run hàn. Those who escaped, escaped. Àwọn tí wọ́n sálà wọ́n sálà. And what is the condition of those who escaped? Kí sì ni òté fún àwọn tó sàsálà? Even when they were in the land of captivity, Nígbà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ ìgbèkùn yẹn gan, when they were under judgment, tí wọ́n wà lábẹ́ because ìdájọ́. all those 70 years in captivity, it was a period of judgment. Nítorí àwọn àádọ́rin ọdún ní ilẹ̀ ìgbèkùn yẹn ó jẹ́ ìgbà ìdájọ́. But you see what Daniel and his friends, what they did in Babylon. Ṣùgbọ́n ẹ wo nǹkan tí Dáníẹ́lì àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ṣe ní ilẹ̀ They Bábílónì. remained with God. Wọ́n wà pẹ̀lú Ọlọ́run They síbẹ̀. separated themselves. Wọ́n yára wọn sọ́tọ̀. They endured everything. Wọ́n farada ohun If gbogbo. you want to cast us to fire, cast us to fire. We are not going to worship idol. It was judgment that brought us here. We are not going to do this thing and go to second death. No. Tí ẹ bá fẹ́ jù wá sínú iná ẹ jù wá sínú iná àní sin òrìṣà. Ìdájọ́ ló mú wa wá sí iye àtó wá ní sin òrìṣà ká wá wọnú ìdájọ́ ayérayé rárá. If you want to cast us to the dens of lion, we don't mind, but we are not going to miss this opportunity again. Tí ẹ ó bá jù wá sínú ihò kìnìún ẹ lè ṣe é ṣùgbọ́n àtúní ṣe nǹkan tó wọ́ pálábá wọ́n fi ṣégi padà. And so the Lord showed them mercy at the end of the day. Olúwa ṣàánú fún wọn I'm ní showing you Gòṣẹ́nì. something tonight. Mo ń fi ohun kan hàn yín ní àṣálẹ́ yìí. That the day of grace has been the longest of those 7 dispensations. Wípé àkókò oore ọ̀fẹ́ ó jẹ́ àkókò èyí tó gùn jù láàrin àwọn ìgbà méjèèje yẹn. Dispensation of innocence, just few days. Ìgbà àìmọ̀kan bí ìgbà ẹlẹ́ṣẹ̀ Conscience, ìgbà díẹ̀. just some time. Ẹ̀rí ọkàn fún ìgbà díẹ̀. Then we have this dispensation of human government. Àwa ní ìgbà ìṣèjọba ènìyàn. We have the dispensation of promise. A ní ìgbà ìlérí. We have this law. A ní àkókò òfin. But if you look at the dispensation of grace, Ṣùgbọ́n tí ẹ bá wo àkókò oore ọ̀fẹ́ it yìí, has been very, very long. ó ti gùn gidigidi. It is not called down as days were called down in the days of the patriarchs. Àgé kékèké gẹ́gẹ́ bí a ti gé ní ọjọ́ àwọn baba ńlá It wa. has been only one sweep. 2024 now. That is, grace has come since 2024 days. 2024 year that we call 2024 AD now. Ó jẹ́ ìgbà kan gbọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀rí báyìí ó ti di ọdún ẹgbẹ̀rún méjì ó lé mẹ́rìnlélógún tí a ti lo àkókò náà Dispensation báyìí. of law was just about 15 to 1600 years. Ìgbà òfin ó jẹ́ ọdún bíi ẹgbẹ̀rún kan àti ẹgbẹ̀ta. But now 2024, Ṣùgbọ́n báyìí 2024 and that is saying something. ìyẹn ń sàn kankan. The days of grace
will soon be ended. àwọn ọjọ́ orí ọ̀fẹ́ kò ní pẹ́ dópin. That's why we are told in that 2 Corinthians chapter 6. èyí nìkan tí a sọ fún wa ní Kọ́ríńtì kejì orí See, kẹfà. this is the day appointed. This is the day of salvation. èyí ni ọjọ́ tí a yàn, èyí ni ọjọ́ ìgbàlà. What are we to do in this day of salvation? kí ni ohun tí a ní láti ṣe ní ọjọ́ ìgbàlà yìí? Of course, it is to call upon the name of the Lord. àní láti ké pe orúkọ Olúwa ni. And whosoever shall call upon the name of the Lord in the day of salvation shall be saved. ẹnikẹ́ni tó bá sà ké pe orúkọ Olúwa ní ọjọ́ ìgbàlà ni a ó gbàlà. Nobody can be able to call upon the Lord after the day of salvation and will be saved. kò sẹ́ni tí yóò lè ké pe Olúwa lẹ́yìn ọjọ́ ìgbàlà tí yóò ní ìgbàlà. It is the day of salvation that we are to call upon the Lord and we are to be saved. ọjọ́ ìgbàlà la ní láti ké pe Olúwa tí a ó sì ní ìgbàlà. There is an event coming up in this nation very soon. ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò wáyé lórílẹ̀‐èdè yìí I want láìpẹ́. to use it to illustrate what I'm sharing with you tonight. mo fẹ́ lò ó láti ṣàkàwé ohun tí mo ń pín pẹ̀lú yín ní àṣálẹ̀ yìí. About 4 years ago, the Lord spoke to me nìkan bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn Olúwa bá mi sọ̀rọ̀. that He will visit Nigeria in 2024 wípé òun yóò bẹ Nàìjíríà wò ní ọdún 2024. and He will come with something original. wípé yóò wá pẹ̀lú ohun àrà ọ̀tọ̀ kan. That promise came in answer to a prayer, matters I took to God. ìlérí yẹn ó wá ní ìdáhùn sí àdúrà kan bí ó ti ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo mú tọ̀ Ọlọ́run lọ. In 2020, ní ọdún 2020 the world went through a period of COVID-19. ayé la àkókò àrùn kòró kọjá. And I watched in that year. mo sì kíyèsí ní ọdún náà. I made a very sad discovery. mo wá ṣe àwárí kan tó bà nínú jẹ́. And the discovery I made is that the world in which we live today is a God forgetting and God forsaking God. And it's a God forgetting and God forsaking world. ohun tí mo wá ṣe ní àwárí òun ni wípé ayé tí a ń gbé nínú rẹ̀ ní àkókò yìí ó jẹ́ ayé tó ń gbàgbé Ọlọ́run tó ń kọ Ọlọ́run sílẹ̀. Especially in this our country Nigeria, nípa pàjùlọ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yìí. where we celebrate prayer, níbi tó jẹ́ wípé a ti máa ń gbé àdúrà lárugẹ. where we do everything prayer. níbi tó jẹ́ pé ohun gbogbo tá a bá ń ṣe àdúrà ni. In 2020, ní 2020 despite the problem of that COVID-19, pẹ̀lú ìṣòro COVID-19 yẹn we are not hearing the voice of prayer. a máa gbọ́ ohun àdúrà. All I was hearing at that time, ohun gbogbo tí mo ń gbọ́ nígbà náà. and in fact, it saddens me the more. àní ó tún bà mí nú jẹ́ sí You i. just open your radio. ìwọ sáà ṣí rédíò Then you'll rẹ. be sharing one reverend so and so. ẹ ó máa gbọ́ ẹni ọ̀wọ̀ báyìí. I am reverend so and so. mi ní báyìí. All that the government says, nǹkan tí ìjọba sọ. let us be sure we do ẹ it. jẹ́ á rí dájú pa Let ṣé o. us cover our nose. ẹ jẹ́ kí a bò mú Let wa us o. maintain social ẹ distance. jẹ́ kí a ta Let kété us sára do wa o. this. ẹ jẹ́ a ṣe báyìí. God will help us. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. There will be another bishop. ẹ torí They were bíṣọ̀bù náà getting their words. wọ́n ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu I wọn. was waiting for the church mo sì ń dúró de ìjọ to call a nationwide fasting. That's opportunity now. láti pè fún àwẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè. àǹfààní ni èyí. And the Bible says, if I bring pestilence, bíbélì sọ wípé tí mo bá mú àjàkálẹ̀ àrùn wá. I command locusts to devour the tí mo land. pàṣẹ fún eṣú kí ó jẹ ilẹ̀ náà. I shut up heaven. tí mo ti ọ̀run. If my people tí àwọn ènìyàn mi who are called by my tí a name bá ń pe orúkọ mi mọ́. shall humble tí themselves wọ́n bá rẹ ara wọn sílẹ̀. and pray tí wọ́n gbàdúrà. and seek my face tí wọ́n wá ojú mi. and turn from their wicked tí ways, wọ́n bá yí padà kúrò ní ọ̀nà búburú then I will wọn. hear from heaven. èmi ó gbọ́ láti ọ̀run wá. I will forgive their sins. èmi ó dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì. I will shield their land. èmi ó sì wo ilẹ̀ wọn sàn. And we waited. a sì dúró títí. We started a kind of lockdown in Nigeria in March. a bẹ̀rẹ̀ òfin fìdímọ́lé ní oṣù kẹta. And when that passage was gripping my heart so strongly, nígbà tí ibi kíkà yẹn tó gbá mi lọ́kàn mú gidigidi. I said, how do I do? mo ní bò ni mo ṣe lè ṣe é. Then I was praying to God. mo wá gbàdúrà sí Ọlọ́run. March went, oṣù kẹta lọ. April went. oṣù kẹrin lọ. Now that April we declare 21 days of chain prayer for 21 days. oṣù kẹrin yẹn a kéde àdúrà alásopọ̀ fún ọjọ́ mọ́kànléníogún. And during that time, ní àkókò yẹn I was praying to God. mo ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. Is this Bible true? àṣé òtítọ́ ni bíbélì yìí. Can we apply this Bible on this matter? ǹjẹ́ a lè lo bíbélì yìí lórí ọ̀ràn yìí? Yes. bẹ́ẹ̀ ni.
I received a resounding yes in my spirit. mo gba bẹ́ẹ̀ ni gbọmọgbọmọ I nínú ẹ̀mí said, mi. God, I want to go on air ipò olúwa mo fẹ́ lọ lórí afẹ́fẹ́ and witness to Nigeria. kí n jẹ́rìí fún àwọn ọmọ nàìjíríà. And there was a radio station near us there. ilé-iṣẹ́ rédíò kan wà tó súnmọ́ wa ní àkókò náà. And I wrote to the radio station, about 3 of them. mo sì kọ lẹ́tà sí àwọn ilé-iṣẹ́ rédíò bíi mẹ́ta. I said, on May 1, oní ní ọjọ́ kìíní oṣù I karùn-ún. want you to give me 3 hours. mo fẹ́ kí ẹ fún mi ní wákàtí mẹ́ta. May 1, ọjọ́ kìíní oṣù May karùn-ún. 2, ọjọ́ kejì oṣù karùn-ún. May 3. ọjọ́ kẹta oṣù I was karùn-ún. putting it as a test. mo ń lò ó gẹ́gẹ́ bí That ìdánrawò. God, if I can get a radio station that will give me 3 hours, wípé olúwa tí mo bá lè rí ilé-iṣẹ́ rédíò tí ó fún mi ní wákàtí then, mẹ́ta. and I will know that I can do this. wọ́n lè mọ̀ pé mo lè ṣe léyìí. So we sent to the first one. mo ránṣẹ́ sí àkọ́kọ́. Oh, they said, we respect the man of God, but it's not possible. wọ́n ní àbọ̀wọ̀ fún ènìyàn ọlọ́run ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe. You know, went to the third one. wọ́n tún lọ bá kẹta. They said they will look at what they will do, wọ́n ní wọ́n wò nǹkan tí wọ́n ṣe. and then they made it possible. wọ́n wá jẹ́ kó ṣeé ṣe. Then I went on that radio mo wá lọ sórí rédíò yẹn. and started preaching mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù. and calling on people. mo ń pe àwọn ènìyàn. When, between that May 1 to 3, láàrin ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ kẹta even oṣù from karùn-ún. United States of America, ní ìlú òyìnbó gan. they connected and they were calling and talking about it. wọ́n ní àsopọ̀ pẹ̀lú ètò yẹn wọ́n ń pè wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa I rẹ̀. remember our friend minister Charles Palmer called from US. mo rántí ọ̀rẹ́ wa tó jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run Charles Palmer tó pè láti US. Why is the world facing plague, pestilence, and we are not calling upon kí God? ló dé tó jẹ́ pé ayé wọ́n ń dojú kọ àrùn tí wọ́n ń dojú kọ àjàkálẹ̀ àrùn tí mo So ké pọ̀ we are a God forgetting nation. a jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ń gbàgbé And the ọlọ́run. Bible says the wicked shall be turned into hell. bíbélì sì sọ wípé orí ènìyàn búburú ládà And all sọ́run nations àpáàdì that forget God. àti orílẹ̀-èdè tó gbàgbé I ọlọ́run. talk it so hard. mo sọ̀rọ̀ yẹn líle gidigidi. As if Christian organizations, associations that we have will be moved and we do something. bí wípé àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ wọ́n gba ìrú sókè láti ṣe kinní And kan. nothing happened. And the more it goes, I was paid. Especially when they are locking down, things are wasting, time wasting, and there's nothing except that God wants us to call upon Him. mo sọ̀rọ̀ mo wá wò ó ń dùn mí nítorí wípé àwọn nǹkan ó ń bàjẹ́ sí i ní pàápàá jùlọ bí wọ́n ti ṣe òfin fìdímọ́lé kò sì sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. And I remained on that radio for 3 hours every Sunday. After those 3 days, that they gave me 3 hours, then on Sunday, they retained me for 3 hours. lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n fún mi ní wákàtí mẹ́ta mẹ́ta yẹn wọ́n wá fún mi ní ọjọ́ ìsinmi tí mo wà ń bẹ̀ fún wákàtí mẹ́ta. And I was preaching 3 hours throughout that year, 2020. mo sì ń wàásù wákàtí mẹ́ta mẹ́ta ní gbogbo ọdún But 2020 when yẹn. July came, ṣùgbọ́n nígbà tó di oṣù keje I said, I'm going to attack this mo COVID-19. sọ wípé n ó dojúkọ ọ̀rọ̀ àrùn kòró yìí. And the Lord brought, I took to God this principle of 1 among 1,000. mo wá mú ìlànà ọ̀kan nínú àwọn ẹgbẹ̀rún yìí lọ bá ọlọ́run. I want to mobilize and call for a prayer. mo fẹ́ kó àwọn ènìyàn jọ kí n pè fún àdúrà. If I can be able to mobilize 5,000 in Osun, tí mo bá lè kó àwọn ènìyàn ẹgbẹ̀rún márùn jọ nípínlẹ̀ ọ̀ṣun. then COVID-19 should break in Osun. ó yẹ kí àrùn kòró kí ó dópin Because lọ́ṣun. if Osun is 5 million people, nítorí ọ̀ṣun ó jẹ́ àwọn ènìyàn mílíọ̀nù I say márùn-ún. if it is 5 million people, mo ní tó bá jẹ́ wọ́n jẹ́ mílíọ̀nù márùn-ún. then 5,000 will be 1 among 1,000. ẹgbẹ̀rún márùn-ún yóò jẹ́ ọ̀kan nínú ẹgbẹ̀rún. And then I sent letters. mo wá fi lẹ́tà To cut the sọ̀wọ́ long story short, láti dín ìtàn náà that kúrú. fasting and prayer was called for August 1. a pe àwẹ̀ àti àdúrà náà ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ. And when August 1 will come and we pray, nígbà tí iye ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ dé tí a sì gbàdúrà. August 2, ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ. then they announced on radio that 11,000 drop of the, at that time the news is about telling, is now we have 100, we have 200, we have 1,000, we have this 1,000, and then that day 11,000 drop from their COVID-19 record. ní ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ yẹn ní ẹgbẹ̀rún mọ́kànlá
ni ó dín nínú àkọsílẹ̀ àrùn kòró wọn sẹ́mọ̀ pé wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n ní ẹgbẹ̀rin ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀fà ẹgbẹ̀je títí tó fi ń ga lọ báyẹn ṣùgbọ́n ní àkókò àdúrà yẹn ó jábọ́. From that August 1, láti ọjọ́ kìíní the oṣù backbone kẹjọ of COVID-19 was broken in Nigeria. àfọ egungun ẹ̀yìn àrùn kòró ní nàìjíríà. That's the time the lockdown was subsiding. ìyẹn ni àkókò tó yẹ pé wọ́n ń dẹ In òfin fact, fìdímọ́lé. we did a crusade. àní àti ẹ̀ ṣe ìsọjí ìta gbangba. Open air crusade. They said, you can't do that. We did open air crusade. nígbà wọn sọ pé ẹ̀ lè ṣe lé a ṣe ìsọjí ìta gbangba ń At tiwa Ijebu-Jesha. ní ìlú ìjẹ̀bú-jẹ̀ṣà. During that period, we'll be going to houses. ní àkókò yẹn a ó máa lọ láti I'm ilé preaching délé to people. a ó máa wàásù sáwọn ènìyàn. But what I want to say is this. ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyí. When COVID-19 ended, nígbà tí àrùn kòró tán you know, I was preaching on that radio and I was talking about possibility of a Goshen. ṣe mọ̀ wípé mo ń wàásù lórí rédíò yẹn mo ń sọ̀rọ̀ lórí bí ènìyàn ti lè ní Góṣẹ́nì. And I sent to the king at mo Ijebu-Jesha wá ránṣẹ́ sí ọba ní ìlú ìjẹ̀bú-jẹ̀ṣà that I want to experiment Ijebu-Jesha town. pẹ̀rẹ̀ Góṣẹ́nì. Sir, will you call your chiefs together to be observing 1 hour prayer once in a week for 7 weeks? wípé kábíyèsí ṣé ó pe gbogbo àwọn olóyè rẹ jọ tí a ó máa gbàdúrà wákàtí kan lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ méje. I sent some ministers to him. mo rán àwọn ìránṣẹ́ I never Ọlọ́run met him before. mi ò tí ì bá a pàdé rí. And then he told them that, oh, no problem. ó wá sọ fún wọn pé kò sí ìṣòro. And he appointed Monday, and that Monday fell on June 1 at that time. ó yan ọjọ́ ajé yẹn ó wá bọ́ sí ọjọ́ kìíní oṣù kẹfà ní àkókò náà. And so that first one, I attended it. àkọ́kọ́ yẹn mo lọ bẹ̀. He was surprised. He said, he didn't even know I will come. That he didn't tell me I will come. And he just said he should appoint this day. ó yà á lẹ́nu nítorí ó sọ wípé òun ò tẹ̀ mọ̀ wípé n ó wà nítorí òun kàn yan ọjọ́ náà ni. And that king tried his speech. ọba yẹn ó gbìyànjú. All the chiefs, they were gathering for those 7 days. gbogbo àwọn olóyè rẹ̀ ni wọ́n kóra wọn jọ fún ọjọ́ méje You know, yẹn. when they get to Osun, they say COVID-19 is spreading and all that. ṣe mọ̀ nígbà tí wọ́n sọ wípé ní Ọ̀ṣun àrùn kòró ń And kàn kálẹ̀. there was a lockdown, special lockdown that was to be declared for Ijesha land. òfin ìfìdímọ́lé kan bẹ èyí tó jẹ́ pé wọ́n kéde lórí ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. And there are 6 local government areas in Ijesha land. ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́fà ló wà ní ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. It was the 2 local government. This king was the chairman of all the kings and all that there that was not locked down at that time because they said there is no COVID-19 in that local government. ìjọba ìbílẹ̀ méjì tí ọba yìí jẹ́ alága lórí àwọn ọba tí ó wà níjọba ìbílẹ̀ náà ni wọ́n sọ wípé nínú gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà àwọn ìjọba ìbílẹ̀ méjì yìí ni wọn ò ní àrùn kòró tí wọn ò ní I was fìdímọ́lé. encouraged. mo ní ìrúsókè. But kings gathered at Ijebu-Jesha. At that time, there is a lot of things that were happening at Ijebu-Jesha. àwọn ọba wọn kóra wọn jọ ní ìpínlẹ̀ Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà nílùú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà nítorí ọ̀pọ̀ nǹkan ni yóò ṣẹlẹ̀ ní àkókò náà. COVID-19 went àrùn kòró lọ and it pained me. ó dẹ̀ dùn mí. I said, but what are we going to do about this problem? mo ní kí la ó wá ṣe nípa ìṣòro yìí. About this God forgetting nation. nípa orílẹ̀-èdè tó ń gbàgbé Ọlọ́run yìí. About this God forgetting world. nípa ayé tó ń gbàgbé Ọlọ́run Is yìí. this how we shall be going? ṣé bá ó ti máa bá a lọ Is nìyí. this how things should be ṣé going? bí nǹkan yóò ti máa lọ It nìyí. just appeared to me now that all our religion, all the noises is empty. nítorí ó wá hàn fún mi gbangba báyìí wípé ẹ̀sìn wa ariwo wa òfo lásán ni. I was even waiting for even a single mo denomination tiẹ̀ ń dúró de ìjọ kan of many large denominations we have, láàrin àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọ ńláńlá that ní even a orílẹ̀-èdè single yìí. denomination can do something that can move this tó nation. jẹ́ pé ìjọ kan ṣoṣo ó lè ṣe nǹkan tí yóò mi orílẹ̀-èdè Nobody yìí. was talking about let us call upon God to say cover your nose, make distance, and do all those things. kò sẹ́ni tó ń sọ ní ti wípé jẹ́ ká ké pe Ọlọ́run ọ̀kan tó ń sọ ní wípé ẹja bomú wa kí á máa jìnnà síra wa. God, will you leave us like that? Olúwa síbẹ̀ ló ṣe fi wá sílẹ̀. We need you. And the Lord told me, a nílò rẹ Olúwa sì sọ fún mi. He will walk ipò òun yóò ṣiṣẹ́ if I will walk. tí mo bá lè ṣiṣẹ́. Oh, Lord, I will walk. Olúwa òun ó ṣiṣẹ́. And He said He will walk through a remnant. ó wá sọ wípé òun yóò ṣiṣẹ́ nípasẹ̀ àwọn olóòótọ́ tó kù. Oh, and I said, Lord, what are we to do? mo sọ wípé Olúwa kí la ó ṣe. And He spoke to me to begin to gather the remnant in the land. ó wá bá mi sọ̀rọ̀ láti máa kó àwọn ìyókù jọ ní ilẹ̀ yìí. That's why we call the church conference of 2021. ìyẹn ni ìdí tí a fi pé ìpàdé àpérò ti ọdún 2021 That was themed the remnant search. tí a pè ní wíwá àwọn olóòótọ́ tí ó kù. One among 1,000. ọ̀kan nínú ẹgbẹ̀rún.
The first chapter was in Osun. a ṣe àkọ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ The ọ̀ṣun. second was in Ondo that we did in Akure. Some of you that were there. èkejì ní ondo ni a ṣe ní àkúrẹ́ yín kan yóò wà ń The bẹ̀. third one was in, I think, Ogun. ìkẹta dàbí pé The fourth lọ́gùn. chapter was in Lagos. ìkẹrin ní èkó. The fifth chapter was in Oyo. ìkarùn-ún ní ọ̀yọ́. And the last chapter was in Ekiti that we did at Agbo Ekiti. èyí tí ó kẹ́yìn ni a ṣe ní ìpínlẹ̀ èkìtì tá a ṣe And after nílùú that àdó. conference, lẹ́yìn ìpàdé àpérò yẹn the Lord now spoke to me olúwa wá bá mi sọ̀rọ̀ to appoint a day, láti yan ọjọ́ kan a day of appointment, ọjọ́ àdéhùn to be bringing Nigeria before Him. láti máa mú nàìjíríà wá síwájú rẹ̀. And that day is to be every Sunday that falls on the first day of the month. ọjọ́ náà sì yóò sì jẹ́ gbogbo ọjọ́ ìsinmi tí ó bá bọ́ sí ọjọ́ kìíní oṣù. So any first day of the month that falls on Sunday is the Lord's day in gbogbo Nigeria. ọjọ́ kìíní oṣù tí ó bá bọ́ sí ọjọ́ ìsinmi ó jẹ́ ọjọ́ olúwa ní nàìjíríà. You know, Sunday is the Lord's day. ṣé mọ̀ wípé ọjọ́ ìsinmi ó jẹ́ ọjọ́ olúwa. And then every Sunday that also falls on the fourth day of the month, I should declare it as the Lord's day in Nigeria. gbogbo ọjọ́ ìsinmi tí ó bá bọ́ sí ọjọ́ kìíní oṣù kí á kéde rẹ̀ bí ọjọ́ olúwa ní It's nàìjíríà. a day to bring Nigeria to God. ó jẹ́ ọjọ́ láti mú nàìjíríà wá It's síwájú a day ọlọ́run. to pray that God will answer. ó jẹ́ ọjọ́ láti gbàdúrà tí ọlọ́run yóò dáhùn. And that if I will gather the remnant tí wọ́n bá kó àwọn ìyókù jọ. and we will prepare for His visitation, tí a ó sì múra sílẹ̀ fún ìbẹ̀wò for the rẹ̀. sake of the remnant in Nigeria, nítorí iye àwọn ìyókù ní nàìjíríà. He will visit Nigeria in 2024. yóò bẹ nàìjíríà wò ní 2024. That's what started the 2024 journey. ìyẹn ni ó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò sí And 2024. that is coming to do four things àti wípé ó ń bọ̀ wá ṣe nǹkan mẹ́rin in 2024. ní 2024. Number one is coming to manifest Himself. èkíní ó ń bọ̀ wá láti fara rẹ̀ hàn. Number two is coming to bring Satan down. èkejì ó ń bọ̀ wá láti rẹ sàtánì sílẹ̀. Number three is coming to identify with His own. ìkẹta ó ń bọ̀ wá láti wá fi ara hàn pẹ̀lú àwọn tirẹ̀. Number four is coming to meet honest needs in this nation. ìkẹrin ó ń bọ̀ wá láti bá àìní tòótọ́ pàdé lórílẹ̀‐èdè yìí. Now, that's what started the journey. ìyẹn ló bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà. This is 2024. ọdún 2024 nìyí. And the day of appointment is September 1. ọjọ́ àdéhùn náà ni ọjọ́ kìíní oṣù Please, I kẹsàn-án. want to write these 7 things down. mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ nǹkan méje yìí Because sílẹ̀. it will affect what I want to share with you on your own personal life. nítorí pé yóò nípa lára nǹkan tí wọ́n bá ọ sọ lórí ìgbé ayé ara rẹ gan. Write it down so that you don't even miss that day. kọ sílẹ̀ kí o má bá a pàdánù ọjọ́ náà. This is a matter of the country where you are. èyí jẹ́ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè ibi tí o wà. There are people that say they have lost faith in Nigeria. àwọn ènìyàn bẹ tán sẹ́pẹ́ àwọn ti sọ ìgbẹ́kẹ̀lé What nù an average Nigeria is looking for is how to run out, nǹkan tí ọ̀pọ̀ ọmọ nàìjíríà ń wá wọn ni bí wọ́n ti sá jáde. how to travel out to bí Nigeria. wọ́n ti rìnrìn àjò jáde kúrò But there is nàìjíríà. nothing we are going to do. ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tá a ṣe. You know, as a ẹ Christian, mọ̀ bí kìrìsìtẹ́nì we are held responsible for this country. a ní ojúṣe fún orílẹ̀-èdè yìí. And the Lord will demand this country from us. ọlọ́run yóò béèrè orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ wa. And if you are in this country, tí a bá sì wà lórílẹ̀-èdè at the yìí time of ẹ COVID-19, wo àkókò àrùn kòró. if you say you don't care about the tó bá nation, sọ wípé òbíkítà nípa just orílẹ̀-èdè. pray for me. I don't want to care about ẹ Nigeria. sọ gbàdúrà fún mi n ò fẹ́ mọ̀ nǹkan tó ṣe nàìjíríà There o. are people destroy Nigeria. àwọn ènìyàn bẹ tán ba I nàìjíríà don't want to care jẹ́. about them. èmi ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́n pa wọn. We have forgotten something. a ti gbàgbé nǹkan. You can have private school. a lè ní ilé ìwé àdáni. You can have private o hospital. lè ní ilé ìwòsàn àdáni. You don't have private market. o ò ní ọjà àdáni o. It is the central market. All the markets you shall be going to. ọjà ọba ní gbogbo wa yóò máa lọ. We don't have private roads. a ní ọ̀nà àdáni. It's the same road, this insecure road that we shall be traveling to. ọ̀nà kan náà ọ̀nà ìjọba ní kò ní ààbò yìí ní gbogbo wa yóò máa rìn. You don't have private climate. o ní ojú ọjọ́ àdáni. Look at August now. ẹ wò ó ní oṣù kẹjọ From báyìí. July to August, the land is dry, no rain. láti oṣù keje sí oṣù kẹjọ ilẹ̀ gbẹ kò Because sí we are in òjò. the place where God is frowning at. nítorí a wà ní ibi tí ọlọ́run ń bínú So sí. even if you now say, private, are you going to have private climate? tí o bá ń sọ wípé nǹkan àdáni tó ó ní ojú ọjọ́ àdáni. Whenever even you have the
Even look at government policies. ẹ wo àwọn òfin ìjọba gan. Is it not policies of government that made people to be protesting recently? ṣé kìí ṣe òfin ìjọba ló mú kí àwọn ènìyàn kí wọ́n máa ṣe ìfẹ̀hónúhàn láìpẹ́ yìí. And when subsidy was removed, it affected everybody. nígbà tí a yọ owó ìrànwọ́ orí epo ó kan gbogbo How long ènìyàn. shall we be foolish and say, I don't care about Nigeria, I don't care about Nigeria? èèbó làwa sì yan aláìgbọ́n tó tá ó sì máa sọ wípé ọ̀rọ̀ nàìjíríà ò máa kàn mí kò máa It kàn mí. will affect you. yóò nípa lára It will rẹ affect your family. yóò nípa lára ìdílé You rẹ can't avoid ó it. lè yẹ sílẹ̀. And if somebody is a genuine tí Christian, ẹnìkan bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì no ojúlówó genuine Christian have I don't care attitude about the world in which he's kò living. sójúlówó kìrìsìtẹ́nì tí yóò ní ìwà kò kàn mí nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè. The Lord even told the Jews olúwa tiẹ̀ sọ fáwọn that jù when they get to the land of captivity, wípé nígbà tí wọ́n bá dé ilẹ̀ ìgbèkùn they must be sure they are praying for that land. wọ́n gbọ́dọ̀ rí i dájú pé wọ́n ń gbàdúrà fún ilẹ̀ He náà. said because it is in the peace of that land that they will also have ó peace. sọ pé nítorí nínú àlàáfíà ilẹ̀ náà ni wọ́n ti ní àlàáfíà. How much more our own country? mélòó mélòó orílẹ̀-èdè wa It's not a land of captivity. kì í ṣe ilẹ̀ ìgbèkùn. Are you now going to say I don't care? bó ló wá sí sọ wípé kò kàn mí. September 1 is the lost. May. láti múra sílẹ̀ fún ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án yìí ni ìdí tó jẹ́ pé a fi ṣe ìpàdé àpérò káàkiri ìpàdé àpérò ìjọ káàkiri ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Thank God for yìí. those of you who attended. the àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹ̀yin tí ẹ wà ń bẹ̀. After that church conference, lẹ́yìn ìpàdé àpérò yẹn we have planned a journey to 774 local government areas in a Nigeria. ti ṣe ètò ìrìn àjò lọ sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ̀rin ó dín mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n káàkiri orílẹ̀‐èdè Because the nàìjíríà. burden upon my heart is that with the principle of one among 1,000, nítorí pẹ̀lú ìwúwo tó wà ní ọkàn mi pẹ̀lú ìlànà ọ̀kan nínú ẹgbẹ̀rún. we plan the Lord's Day in Nigeria, September 1 must be held in 1,000 towns across the nation. ọjọ́ olúwa ní nàìjíríà tí ó jẹ́ ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án a ó ṣe káàkiri ìlú ẹgbẹ̀rún káàkiri And orílẹ̀-èdè if God nàìjíríà. help us, those 1,000 towns should include the 774 local government areas in Nigeria. tí ọlọ́run bá ràn wá lọ́wọ́ ìlú ẹgbẹ̀rún yẹn àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ̀rin ó dín mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà. The day to cry to God, ọjọ́ láti ké pe ọlọ́run the day to confess our ọjọ́ sins, láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa the day to bring God to Nigeria. ọjọ́ láti mú ọlọ́run wá sí And as nàìjíríà. I'm talking to you now, mo sì ti ń bá yín sọ̀rọ̀ nísinsìnyí the efforts have been made, a ti ń ṣe gbogbo and ìlàkàkà people are sharing it here and there. àwọn ènìyàn ń gbọ́ ní iyì àti lọ́hùn. But write these things down about that September 1. ṣùgbọ́n ẹ kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ nípa ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án yẹn. Number 1, ìkíní it is a day of appointment by God for Nigeria. ó jẹ́ ọjọ́ tí ọlọ́run yàn fún nàìjíríà. As he has appointed the Lord's Day, the previous one that will still continue, the Lord has appointed the 4th day of the month that fall on Sunday as a day to bring Nigeria to him. gẹ́gẹ́ bí ó ti yan ọjọ́ olówa tí ó dẹ̀ ti ń tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ náà ló yan ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án So gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ September olówa. 1 is a special day of appointment for Nigeria. ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án ó jẹ́ ọjọ́ àrà ọ̀tọ̀ tí ọlọ́run yàn fún nàìjíríà. Number 2, ìkejì it is a day of atonement that must come before a jubilee. ó jẹ́ ọjọ́ ètùtù tó gbúdọ̀ kọ́kọ́ wáyé ṣáájú júbílì. If you read Leviticus 25 verse 9 and 10, tí ẹ bá ka lẹ́fítíkù orí ìkarùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún àti ìkẹwàá. Leviticus 25 verse 9 and 10, ìwé lẹ́fítíkù orí ìkarùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún àti ìkẹwàá. now the Lord spoke to Israel. olúwa bá àwọn ọmọ ìsírẹ́lì sọ. ní ọdún 2024 Number 4, ìkẹrin it is a day to change the spiritual and moral climate of Nigeria. ó jẹ́ ọjọ́ láti yí ojú ọjọ́ ti ẹ̀mí àti ti ìwà tí ó wà lórí nàìjíríà But the padà. promise of God is that he will change the spiritual and moral climate of certain towns. That's why we are looking for 1,000 towns. I don't know whether it will be many towns or few towns or one town, but God will change the spiritual and moral climate of many or few or at least one town in Nigeria on that day. ìlérí ọlọ́run òun ni wípé òun yóò yí ojú ọjọ́ ti ẹ̀mí àti ti ìwà ti àwọn ìlú kan padà. ó lè jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú o
ó lè jẹ́ àwọn ìlú díẹ̀ o, ó lè jẹ́ ìlú kan o. Ìdí nìyẹn tí a fi ń wá ẹgbẹ̀rún ìlú nítorí pé yóò yí ojú ọjọ́ That's why we ìgbẹ̀mí called the padà. program of kings recently. Some kings gathered in Elisha to observe 24-hour prayer to prepare for this day. Ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé a ní ìpàdé àwọn ọba ní àìpẹ́ yìí ní ìlú Iléṣà. Àwọn ọba kan wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gba àdúrà fún wákàtí I even 24. appreciate, even from Ondo State, those who came that were mobilized by, I met the couple that were involved in the mobilization of those kings. Mo tiẹ̀ mọ rírì nítorí wípé ọba kan wá láti ìpínlẹ̀ Oǹdó yìí. Mo tiẹ̀ bá àwọn tọkọtaya tó jẹ́ wípé Ọlọ́run lò láti mú ọba yìí wá, mo bá wọn sọ̀rọ̀ láìpẹ́. Now, so God wants to change the spiritual climate of towns, of states, of the nation. Ọlọ́run fẹ́ yí ojú ọjọ́ ti ẹ̀mí, ti ìlú, ti ìpínlẹ̀, orílẹ̀-èdè padà. Number 5, Ìkarùn-ún, it is a day to restart Nigeria with God. ó jẹ́ ọjọ́ láti tún Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Whether it was idolatry that was at the background of Nigeria, or cultism at the background, or bloodshed that is at the background, that is making Nigeria to be going like this, we are going to restart Nigeria with God on that day. Bóyá ìbọ̀rìṣà ló wà ní ìpínlẹ̀ Nàìjíríà ni o, tàbí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ló wà ní ìpínlẹ̀ Nàìjíríà ni o, tàbí iṣẹ́ òkùnkùn ló wà ní ìpínlẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ kí nǹkan kó máa burú bí eléyìí, ó jẹ́ ọjọ́ tí a ó wá tún Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Number 6, Ìkẹfà, it is a beginning of days, a beginning of weeks, a beginning of months, and beginning of years of harvest for the true saints in Nigeria. ó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́, ó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀, ó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ oṣù, ó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ìkórè fún àwọn ènìyàn mímọ́ tòótọ́ ní Nàìjíríà. Mark that point very well. Ẹ kíyèsí kókó yẹn dáadáa. If this A sì ṣe é pẹ̀lú It òtítọ́. will be a beginning of harvest in Nigeria. Yóò jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè ní Nàìjíríà. Number 7, Ìkeje, it is a day of open heaven on Nigeria for both personal and corporate benefits. ó jẹ́ ọjọ́ ọ̀run ṣíṣí fún Nàìjíríà fún àǹfààní olóríjorí àti àǹfààní àpapọ̀. Number 8, Ìkẹjọ, it is a day to start solving Nigeria's problem with God and with one another. ó jẹ́ ọjọ́ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní yanjú ìṣòro tí Nàìjíríà ní pẹ̀lú Ọlọ́run àti ìṣòro tí a I ní even thank pẹ̀lú ara wa. God for how churches, different denominations, how they are keen to this program now. That means our problem with one another is being solved gradually. Mo tiẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn onírúurú ìjọ tó jẹ́ pé wọ́n ti ń lọ́wọ́ nínú ètò yìí báyìí, èyí tó túmọ̀ sí wípé a ti yanjú ìṣòro tá a ní In different láàárín parts ara of wa the ní nation, oríṣiríṣi ibi our lórílẹ̀‐èdè. missionaries are still on the field now. They give me report how some even camp people who never met me, how they gather together, how some people gather, how some people, PFN people in some places, how some other people are gathered together and planning. Àwọn ikọ̀ ìrere wọ́n wà káàkiri orílẹ̀‐èdè yìí, wọ́n fún mi ní ìròyìn bí àwọn ẹgbẹ́ káhùn bí fọwọ́sowọ́pọ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣètò lórí ètò yìí, àwọn ẹgbẹ́ PFN, àwọn tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ rí mi rí, wọn ò mọ̀ mí rí tí wọ́n ń ṣe. The superintendent